இந்த கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா price elasticity of demandனா என்னன்றது தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ நார்மலா டிமாண்ட்னா என்னன்னு அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ப்ரைஸ்னா என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். எலாஸ்டிசிட்டினா என்ன அப்படின்றது தான் பார்க்க போறோம். நார்மலா எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னா ஒன்றுத்துக்கு ஒரு ஃபேக்டர் அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதோட லெவல் ஆஃப் சேஞ்ச்னஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். லெவல் ஆஃப் சேஞ்ச்னஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் டு தி ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். டு தி ஃபேக்டர். So in this we are going to learn about the meaning of elasticity of demand, meaning of price elasticity of demand, income elasticity of demand, cross elasticity of demand, and the degrees or types of price elasticity of demand, methods of calculating price elasticity of demand, and practical problem based on price elasticity of demand, and to identify factors affecting price elasticity of demand. Okay, so when we go into the meaning of elasticity of demand, let's see what they are saying as elasticity. Actually, I have already said that elasticity of demand is nothing but responsiveness to the factor of demand. Okay, here they are also mentioning the same, that elasticity of demand means degree of responsiveness of demand. Okay, how demand works towards the factor, that is demand for a commodity responds to change in price, price of related goods, and income. In the last lecture, in the topic of demand, we have seen that factors affecting demand. Okay, in that we have already seen that price of the commodity, price of related goods, and income of the consumer, and taste and preferences. These are the factors that affect demand. So in this video, we are going to learn about the degree of responsiveness. Okay, as of now, we considered what are the factors that will affect, but now in onwards, we are going to learn about how it will affect and in what measure or in what quantity it will measure. That is, it will affect. Okay. So, there are three types of elasticity of demand. Those three types are, first one, price elasticity of demand. Price elasticity of demand na enna appadina, responsiveness of demand in case of price. Okay, price in the sense idu vandu price of the commodity mattume responsible. Price of the commodity mattum. Commodity in the sense, இப்ப நான் வந்து டொமேட்டோவை பார்க்குறேன் அப்படின்னா டொமேட்டோவோட ப்ரைஸ் மாறுதா இல்லையான்னு மட்டும்தான் நான் பார்ப்பேன். ஓகேவா, இது வந்து ரிலேட்டட் குட்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க மாட்டோம் இந்த ப்ரைஸில். ஓகே, அதோட ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, price of elasticity of demand means degree of responsive demand for a commodity to change in its price. Priceல சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா குவான்டிட்டி டிமாண்டட்ல எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்றது தான். ஸோ இது என்ன சொல்றாங்க, price of elasticity of demand வந்துட்டு நம்ம EPன்னு சொல்றோம், which is equal to percentage change in quantity demanded by percentage change in price of the commodity. ஸோ இதுதான் அதோட ஃபார்முலா. ஓகே, எவ்வளோ குவான்டிட்டி மாறி இருக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இட்ஸ் ப்ரைஸ் அப்படின்றது தான் இங்கே கணக்கு. ஸோ ஆன்சர் வந்துட்டு நெகட்டிவ்ல வந்தது. இப்போ பர்சன்டேஜ் ஏன் இங்கே வந்துட்டு நெகட்டிவ்ல போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா, ப்ரைஸ் வந்துட்டு 5 rupees குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அதில் நம்ம -5 காட்டுவோம். ஸோ இது வந்துட்டு நியூமரிக்கல்ல 5லாம் கீழே வரக்கூடாது, அதாவது மேத்தமெட்டிக்கல்ஸ் படி 5லாம் கீழே வரக்கூடாது அப்படின்லாம் நம்மளுக்கு கிடையாது. இதை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த 5 ஆர் பிளஸ் சிம்பிள்ல நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இன்க்ரீஸா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்றது தான் நம்ம மென்ஷன் பண்றோம். ஸோ இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா -2
price elasticity நம்மளுக்கு வருது -2 price elasticity அப்படின்னா என்னன்றதை நம்ம அடுத்து பார்ப்போம். ஸோ நெகட்டிவ்ல வந்தா என்ன, 1க்கு மேல ஆச்சுன்னா என்ன, 0 வந்தா என்ன, equal to 1 வந்தா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம போக போக பார்ப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா income elasticity of demand. ஓகே, இதுல என்ன அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் இன்கம் ஆஃப் தி பையருக்கும் கமாடிட்டிக்கும் என்ன இது அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, percentage change in quantity demanded by percentage change in price of the commodity நீங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா இங்க வந்துட்டு percentage change in income of the commodity வரணும். ஓகே, ஏன்னா இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, சேஞ்ச் இன் இன்கம் ஆஃப் தி பையர்னால எவ்வளவு அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு தெரியுது. ஸோ percentage change in price of the commodity வராது. இதை வந்துட்டு நீங்க இன்கம் ஆஃப் தி கமாடிட்டி மாத்திக்கோங்க. அண்ட் டு அதர் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா கிராஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட். கிராஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட்னா தான் ரிலேட்டட் கூட்ஸ்க்கு வந்துட்டு மாறி இருந்தது அப்படின்னா அதோட சேஞ்ச் எப்படி இருக்கும் குவான்டிட்டி டிமாண்டட்ல அப்படின்னா. ஸோ எல்லாத்துக்குமே நியூமரேட்டர் சேமா தான் இருக்கும். ஓகே, டினாமினேட்டர் தான் மாறும். டினாமினேட்டர்னா சேஞ்ச் இன் பிரைஸ் சேஞ்ச் இன் பிரைஸ் ஆஃப் ரிலேட்டட் குட் மாறும். பிரைஸ் ஆஃப் தி கமாடிட்டிக்கு பதில் இங்க வந்துட்டு இன்கம் ஆஃப் தி கமாடிட்டி, அதாவது இன்கம் ஆஃப் தி பையர்னு வரணும், இங்க பிரைஸ் ஆஃப் தி கமாடிட்டி. ஸோ என்னென்ன கேஸ்ல பார்க்குறோம் அப்படின்னா elasticity of demand 3 கேசஸ்ல பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் price elasticity of demand, that is percentage change in quantity demanded with respect to percentage change in price of the commodity, and the next one is income elasticity of demand with respect to income of the buyer, and cross elasticity of demand applies with change in price of the related good. Okay, so this is what they have mentioned here. This is what we have already seen. Actually I have told it, right? These are the factors affecting the demand for the commodity. Okay, so they haven't included taste and preference because they cannot be expressed numerically, so that is why they haven't included. So the next topic is types of price elasticity of demand. So there are, what we have seen as of now is there are 3 types of elasticity of demand, and the first one is price elasticity of demand, second is income elasticity, and the third one is cross elasticity. So going on to the price elasticity of demand, there are different types of price elasticity of demand. The first one is perfectly inelastic demand. The first one is perfectly inelastic demand, inelastic demand, where ED is equal to 0. ED represents elasticity of demand. Okay, what happens to this is when quantity demanded does not change at all in response to change in price, there will be no change in quantity demanded. Okay, even though there may be increase in price or decrease in price, but the quantity demanded will not change at all. So how will this demand curve will be is, it will be parallel to the y-axis. Okay, when quantity demanded does not change due to increase or decrease in the price levels, then the demand curve will be parallel to the y-axis. Okay, this is what they will ask. So keep on checking out with the graphs. Okay, so the next one is less than unit elastic demand. Less than unit elastic demand is ED is less than 1. When will this case be? Okay, it will be there when the percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price of the commodity. Okay, can you understand it? So they have mentioned a formula that ED is equal to percentage change in percentage change in quantity demanded by percentage change in price. When will ED will be less than 1?
So think practically எப்ப இது less than 1 இருக்கும் அப்படின்னா numerator greater இருந்து numerator denominator greater இருந்தாதான் less than 1 வரும். Okay, so when numerator is less than denominator, இதுதான் numerator, இதுதான் denominator. இப்போ numerator வந்துட்டு less than denominator அப்படின்னா அப்ப இங்க 1 வரும். நம்ம இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். numerator எப்ப இப்ப இங்க வந்துட்டு 1 இருக்கு 2. So 1/2 எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வரக்கூடிய ஆன்சர் less than 1 தான் வரும். ஓகே, so இத மாதிரி நீங்க யோசிச்சுக்கோங்க. So third case என்ன அப்படின்னா unit elasticity of demand. அப்ப ED is equal to 1 ன்னு சொல்றாங்க. யூனிட்னாலே 1. ஓகே, யூனிட் elasticity of demand வந்துட்டு 1 எப்ப இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்தா. ஓகே, நார்மலா எப்படி இருக்கும், இது ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கணும் அப்படின்னா 1 வந்துட்டு வரணும் அப்படின்னா இது ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கணும். So when the percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price, then the ED will be equal to 1 and it will be known as unit elastic demand. Okay, next one is more than unit elastic demand. That is what, see the opposite case. When will AD be greater than 1? Okay, so when numerator is greater than denominator, ED will be greater than 1. So the case will be change in percentage of quantity demanded will be greater than the percentage change in the price levels. Okay, so perfectly elastic demand, ED is equal to infinity. This was the fifth kind of price elastic demand, which means very little change in its price. Okay, but it may lead to an uncountable or unpredictable change in the quantity demanded. Okay, it is the case where infinity will occur. Okay, I hope you are clear with it. So look at the diagrams too. When it is elastic, that is perfectly elastic, it will be parallel to the x-axis. When it is perfectly inelastic, it will be parallel to the y-axis. And when it's perfectly, that is unit elastic demand, it will flow normally like a demand curve. And when there's more than unit elastic demand, it will be a demand curve of somewhat flatter, and this one is steeper. Okay, so we can look towards it. If they ask you to mention about or explain about price elasticity of demand, you have to mention all those points and then with the diagram. Okay, methods of measurement of price elasticity of demand. Now, so far we have learned about what are the different types of price elasticity of demand and the types of elasticity of demand. And moving on to the topic, methods of measurement of price elasticity of demand. Okay, what do you think measurement of price elasticity of demand would be? As of now, we have learned how theoretically the matter is concerned. Now we are going to implement them in the practical concept. Okay, so there are two types or two methods of measurement of price elasticity of demand. Two types are, one is percentage change method and the other one is geometric method.
Okay, so moving on to the percentage method, this method is also called as proportionate method or flux method. So in exam, if they ask you what is the different name of percentage change method or what is the different name of flux method, you have to be sure with those names. Okay, percentage change method can also be called as proportionate method or flux method. Okay, this is the formula. So how will this percentage change in quantity demanded will be found out? Okay, so percentage change in demand. Let us first take percentage change in quantity demanded. How will this formula be? Okay, so how will we find a percentage? Percentage should always be multiplied by 100. Okay, so to determine the percentage, all we have to find is the initial quantity or the total quantity. Okay, so when there is no total quantity, we should take the initial quantity. And what is the change? We have to find the change, percentage of change. So in every numerator, in case of finding a percentage, there should be what percentage, what category of percentage you are going to find. It will come in the numerator. Okay, so we are going to find the change in quantity demanded. So here, change in quantity. So this is what the formula for percentage change in quantity demanded. This is what they have explained here. And the next one is percentage change in price. The same case as it is percentage into 100. To convert a number into percentage, you have to multiply the same number into 100. So by initial price or total price. So to which effect the price has changed, to which effect the quantity has changed. This is what comes in the denominator, and in the numerator to which we are going to find the percentage. So change in price. So normally change can be denoted as triangle. Okay. So this represents change. So normally triangle means change. So you can write as change Q by initial Q into 100. This is what the formula. This is very easy. Okay. Let's do this illustration 1. So illustration 1 is calculate price elasticity of demand if quantity demand of a commodity rises by 20% due to 8% fall in its price. So already they have given the question in percentage itself. So what we have to do is simply write the formula at first. ED is equal to percentage change in quantity demanded by percentage change in price. Okay, what have they given in the question? There is an increase in the quantity demanded by 20%. So positive increase in the quantity demanded by 20% by there is a fall in the price. So minus 8%. So on upon cancelling them, we will get 2.5. So positive by negative, we will be having negative in the answer. Okay, this means that there is a price elasticity of negative 2.5. Okay,
So this is the main important note. This is to be noted that price elasticity of demand is always a negative number because of inverse relationship between price and quantity demanded. However, minus sign is often ignored while writing the value of elasticity. So as we know that according to the law of demand, price and quantity demanded are always in the inverse relationship, as when price increases demand will decrease, and when price decreases demand, sorry, when price increases demand will decrease, and when the price increases demand, sorry, okay, I'm thinking I'm just confusing. Okay, let me write and show it better. When price increases, demand will decrease. Okay, when price decreases, demand will increase. Okay, so I hope you are clear with it. So when there is an inverse relationship between the two factors, the numerical effect will always show a negative symbol. Okay, so while assuming the answer, we should always ignore this symbol and write only the answer. This symbol only shows that there is a negative relationship between the price and the demand. Okay, so let me move on to the next question. Or you can do the next illustration 2 and let me do the illustration 3. Okay, if there's any doubt in illustration 2, you can better ask me. Okay, and we will do it in the next class if you have doubt in that, if you didn't got any answer in that. So next என்ன question அப்படின்னா price elasticity of demand of a commodity கொடுத்திருக்காங்க. So எப்ப question படிச்சாலும் இப்ப questionல ஏதாச்சும் பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அதை வந்துட்டு எழுதிக்கணும். ஓகே, படிக்கும் போதே எழுதிக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு சாரி ED is equal to minus 2. So sum போடும்போது நம்ம இந்த மைனஸை இக்னோர் பண்ணிடணும். A consumed demands a consumer demands 50 units of this commodity when its price is 10 per unit. Okay, at what price he will demand 40 units of this commodity. Okay, இப்போ என்ன கொடுத்திருக்காங்க, quantity 1 வந்துட்டு 50 units கொடுத்திருக்காங்க. என்ன பிரைஸ்ல 10 யூனிட்ஸ்ல. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு, ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ சேஞ்ச் இன் டிமாண்ட் வந்துட்டு என்ன ஆகுது, Q2 வந்துட்டு 40 ஆகுது. ஸோ அப்போ ப்ரைஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க, ₹10 per யூனிட். அப்போ ருபீஸ் எத்தனை இருக்கும் 40 யூனிட்ஸ்க்கு அப்படின்றது தான் கேட்குறாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் எந்த சம் எடுத்தாலும் ஃபார்முலா எழுதிடணும். ED is equal to percentage change in quantity demanded by percentage change in price. So percentage change க்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லியிருந்தோம், change in quantity by quantity into 100 by change in price by price into 100. Okay, so இதுதான் நம்மளுக்கு இப்ப ஃபார்முலா. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம 100 and 100 கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, ஸோ 100 and 100 கேன்சல் பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன வரும், சேஞ்ச் இன் Q by Q by சேஞ்ச் இன் P by P. ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம், சேஞ்ச் இன் Q by Q into P by சேஞ்ச் இன் Q. ஸோ சிம்பிளா நம்ம EDயோட ஃபார்முலாவை இப்படி டிரைவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ
ED is equal to change in Q by Q into P by change in P. Okay. So now substitute here. So question already கொடுத்திருக்காங்க 50 units. அப்ப Q வந்து 50 units. Initially 50 units இருக்கு. Q 50 units. Okay. Then sigma Q என்ன வந்திருக்கு 50 ல இருந்து 40 units ஆகுது. அப்ப change என்ன இப்படி change in Q is equal to 50 minus 40. Okay. So 50 minus 40 is 10 into we have to find the price change. Okay. What is the initial price given? Rupees 10 by change in price. Okay. So now ED is equal to cancel this. So 10 by 5, 2 by change in P is equal to ED. In question they are given ED as 2. So 2 is equal to 2 by change in price. Okay. 2 and 2 gets cancelled. So this change P will go to the LHS and this will become the change in P is equal to 1. Okay. As of there is a negative relationship, you can clearly define as when unit 50 units has decreased from 40 units as demand has decreased, that means there is an increase in the price level. Okay, this is what we have got the analysis. So sigma P will generally be P1 minus P2. Okay, so negative so as of there is decrease in the demand, which will definitely mean increase in the prices. So we have to conclude that there will be an increase in the price by rupee 1. Okay, so already there is the price of 10 rupees as given in the question. So now the price will be 10 plus 1, which is equal to 11 rupees. So 40 units of a commodity will be sold at 11 rupees. Okay, this is what the conclusion. You can also check this. Okay, do this sum once again and check whether you got the answer or not. Okay, this is what it is. So the next method is geometric method. So the next method is geometric method. This method is also known as point method. Okay, so geometric method is also called as point method. Okay, so we will see the geometric method and those related relationship between total expenditure and price elasticity of demand in the next lecture. Okay.